হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্ট, পরীক্ষায় আর কটা দিন মাত্র বাকি। যারা পাস নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছো তাদের জন্য এই 8টা 2 মার্কসের কোয়েশ্চেন্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই 8টা কোয়েশ্চেনই এক্সাম রিলেটেড। যারা এক্সামের 24 ঘন্টা আগে না দেখবে তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মার্কস থেকে বঞ্চিত হবে। যারা এই 8টা কোয়েশ্চেন্স না দেখবে তারা এক্সামে যথেষ্ট পস্তাতে হবে তাদেরকে। 8 দুগুণে 16, অর্থাৎ প্রায় 16 নম্বরের মধ্যে 10 মার্কস হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। এই 8টা কোয়েশ্চেন্স এতটাই গুরুত্বপূর্ণ, সুতরাং ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবে। এই 8টা কোয়েশ্চেন্স জন কিটসের লেখা ব্রাইট স্টার থেকে। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন্স ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট ডাজ দ্য এক্সপ্রেশন সুইট আনরেস্ট মিন? সুইট আনরেস্ট কথাটার অর্থ কি? না, দ্য অক্সিমোরনিক এক্সপ্রেশন সুইট আনরেস্ট which implies the summit of sensuous fulfillment means unrest generated by the sweetness of sensuousness enjoyment. The speaker lover wants to pillow his head upon the ripening breast of his sweetheart. Filled with unspeakable inward restlessness, the sweet sensation of the soft rise and fall of the breast. এরপর যে গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেনটা না দেখলে গুরুত্বপূর্ণ মার্কস হাতছাড়া। হোয়াই ডাজ দ্য পোয়েট ওয়ান্ট টু ডাই অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য পোয়েম? হোয়াই ডাজ দ্য পোয়েট ওয়ান্ট টু ডাই অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য পোয়েম? কেন কবি মৃত্যুবরণ করতে চাই কবিতার শেষে? না, থ্রু কমপ্লিটলি engrossed in extracting the juice of love, the poet is conscious enough to think that this speaker moment of sensuous fulfillment is pathetically passing. He cannot seize it, but he can at least die at this moment for living in another life. It is a typical death wish of the romantic poets for escaping the world of misery into the world of ideal treasury. What is meaning of steadfast? The word steadfast, which characterizes the bright star, means the changeless, the quality desired in love. 4 নম্বর গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেনটি, হোয়াট ইজ রেফার্ড টু অ্যাজ প্রিস্ট লাইক টাস্ক? The continuous breaking of the sea waves on the shore and consequent washing out of the land is referred to as the priest-like task. This question is very important. What does the fallen, next question, what does the fallen marks of snow imply? The falling of snow on mountain tops and moors implies the coming down of death on the mortal territory. Question number 6. Explain the image in the expressions earth human source. This question is mostly important. What, next question number 7. What according to the speaker lover are the salient features of true love, or what features of love does the speaker love defy? Answer T. A close reading and perception of John Keats' great sonnet Bright Star conveys one that the speaker lover wants both changelessness and inflammable proximity, that is the closeness that burns instead of antipodal distance between the lovers. As the salient features of true love, it is to be noted that he found the first features in the love of the bright star for the earth, but not the second characteristic. This is the last questions, but most important. And so, live over. Explain the conditions in which the speaker lover wants live. This question is most important for exam. As suggested, answer T. As suggested in this excerpt from John Keats' Great Love, lyric bright star, the speaker lover wants to pillow his head upon the ripening breast of his sweetheart, filled with unspeakable inward restlessness, the sweet sensation of the soft rise and fall of the breast. Besides, in this posture, he also desired to hear her tender breathings. If he is denied of it, he likes to fall to death. These 8 questions are most important for your exam. Dear student, একটা কথা বলে রাখি, যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী এই লার্নিং ইংলিশ পিলারের লাস্ট মিনিট পেড পিডিএফ সাজেশনস, বিএ ফার্স্ট সেমিস্টার ইংলিশ মেজর পেপারের লাস্ট মিনিট পেড পিডিএফ সাজেশনস অসংখ্য ছাত্রছাত্রী ইতিমধ্যেই পারচেস করে নিয়েছে। যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী এখনো পাস নিয়ে
হতাশায় ভুগছো, তাদের জন্য এই লাস্ট মিনিট পেড পিডিএফ সাজেশনস দুর্দান্ত কাজ করবে। সুতরাং দেরি না করে, চিন্তা ভাবনা না করে এই লাস্ট মিনিট পেড পিডিএফ সাজেশনস একবার নিয়ে পরীক্ষায় অ্যাটেম্প করলে বারংবার তোমরাই অ্যাপিল করবে এই লাস্ট মিনিট পেড পিডিএফ সাজেশন সংগ্রহ করার জন্য লার্নিং ইংলিশ পিলারের কাছ থেকে। যারা পারচেস করতে ইচ্ছুক, নিচের ডিসক্রিপশন বক্সে যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে 8514897926, এই নাম্বারে তোমরা কন্ট্যাক্ট করতে পারো। থ্যাংক ইউ।